සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රියංකර චැටර් බොක්ස් එකට අදත් ඔයාව. අදත් මම හදලා ගෙනාව ඔයාට හොඳට මතක හිටින විදියට වාක්‍ය ගොඩක්. ස්කිප් නොකර බලන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම. මාස කීපයක් යන විට ඔයාට චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වේවි. එයාට කෝල් ගන්න ඉඩ තියන්න එපා. Don't let her call here. තාත්තා හිතන්නේ අමිමා එයා එක්ක තරහ වෙලා ගිහින් කියලා. Father thinks that mother left cause she is angry with him. ඔය ෆෝන් එකට මොනවා හරි කරන්න. Do something to that phone. හොඳ වෙලාවට එයා හිටියේ නැත්තේ. Good thing he was not here. මම ලෑන්ඩ්ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්නම්. I will disconnect the landline. මට වැඩට යන්න පරක්කු වෙනවා. I am getting late to work. පුතා මේක වැඩ කරන්නේ නෑ. මට තාත්තාට කතා කරන්න ඕන. Son, this is not working. I need to speak to father. There is something wrong with that. I called the company, they will come and fix. තාත්තට ලෙසියෙන් කේන්ති යන බව දන්නවනේ. එයා තාමත් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න ඇති. You know that father gets angry easily. He must be still mad at me. එයා දවස් දෙක තුනකින් ආපහු එයි. He will come back from 2-3 days. පියුමි ගියාමයි මට ආපහු කතා කළේවත් නෑ. Piyumi left and didn't even call me back. මැන්දට පස්සේ අපි කවදාවත් මෙහෙම වෙන් වෙලා ඉඳලා නෑ. After marriage we have never separate like this. මම කියපු දේ නිසා එයාට ගොඩක් හිත රිදෙන්න ඇති. Maybe she got hurt a lot cause of what I said. ඒත් මට කිව්වේ අම්මා තරහ වෙලා අයගේ ගෙදර ගියා කියලා. Why did you tell me that mother got angry went to your brother's place? නෑ තාත්තේ ඔයා ඒකට ඔච්චර තරහ ගන්න ඕන නෑ. No father, you don't have to get so mad about it. දිල්ෂාන් ඇවිත් එයාව එක්කන් ගියා. Dilshan came and took her away. ඉතින් දැන් ඔයාලා හැමෝටම ඕන අපි දෙන්නව වෙන් කරන්න. So now you all want to separate the two of us. තාත්තේ මොකද මේ අම්මා අමිමගේ පාඩුවේ එහෙ හිටපු දෙන් තාත්තා මෙහෙට වෙලා ඉන්න. Why is this father? Mother will stay there, you hear. තාත්තට ඕන ඉදිකටුවයි නූලයි වගේ එයා ළඟින් ඉන්න. Father wants to stay close to her like the needle and the thread. මෙච්චර වයසට ගිහිල්ලත් මේ මිනිස්සෙගේ මනමාල කම ගිහිල්ලා නෑ. Though he is old, he still lusts after women. මොකද්ද උඹ කිව්වෙයි ගෑනු පස්සේ යනවා කියලා? What are you saying? Lusting after women. තාත්තේ නවත්තන්න ඌක. මේ ළමයා මෙතන හිටියේ නැත්නම් මම උඹට හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා. Father, stop this. If this child was not here, I will teach you a God lesson. තාත්තේ මේ ළමයාත් බය වෙනවා. The child is getting scared. බලහත්කාරයෙන් ඔක්කොම කරගෙන
You had everything you want forcefully. ඔයා වයසක කෙනෙක් නිසා මම ඉවසන්නේ. Because you are an old man, I'm being patient. උඹලා එන්න එපා මගේ මිනිහවත් බලන්න. Don't you come for my funeral. ඇඳුමි බෑග් එකත් අරගෙන එන්න යන්න. Get your things packed, let's go. කිව්වම අහලා එන්න යන්න. Listen to me and let's go. ඔයාගේ දුවයි පුතයි හොද ප්ලෑන් එකක් ගහලා තියෙන්නේ අපි වෙන් කරන්න. Your son and daughter has schemed to separate us. තව එක මොහොතක් මේ ගෙදර ඉන්න බෑ. You are not staying in this house anymore.